Togoland Liberation TV, echoing the call for self-determination. Hello, I welcome you once again to the Togoland Liberation channel. My name is George Nyakpo. I thank you so much for being with me as we discuss issues that has been affecting our nationality in this country that we call our country or our nation. It's been a very long journey of citizenship alienation in this country. We wake up each day to be told that Voterians are not Ghanaians, or Voterians and their maternal nephews, as they put it, are not Ghanaians. They join the Ghana project through a plebiscite. So they are the fake Ghanaians. That always becomes a problem to them. And actions should be taken to make sure that the illegitimate child is sent back home. Each time we hear this statement against our nationality, we get worried. As rational being as we are, we get worried about it. And as you know, and has been following me, it's been few days now that I am walking you through history, where we are uncovering the issues that has happened in the past and has continued to reoccur in the present. Ladies and gentlemen, for us to take care of our future or tomorrow, we must look at history and correct mistakes that has happened so that our today can be better and our tomorrow can be the best. So we are discussing a document titled which was put together by a group known as the National Association of Indigenous Ghanaians. And this group is of the view or claim that section of the population that make up Ghana are real and section or some are fake. And the fake ones, they describe them as they joining Ghana through the plebiscite. And we know the portion of this country and its people that took part in the plebiscite of 1956. And we know the area that is known as the Togoland. We know the German Togoland people that have been referring to constantly as alien in this country. Now, I want us to look into the remaining portion of the document that I'm discussing with you, which was put together by this group. So I encourage you to invite your friends to also watch this discussion with you. And this discussion is not to inspire you to become violent or to resort to any act of violence in the demand for our nationality. It is to remind you so that anytime you hear section or the people of real Ghana or Ghanaians
saying that you are Togolese, saying that you joined Ghana through a plebiscite, so you are illegitimate child, you will know and understand that what they are saying have a basis, it comes from somewhere, and you and I that have joined them through plebiscite, the illegitimate child, must start thinking about our future and to put plans in place so that we can rescue ourselves from this constant attack on our nationality. I told you that nothing is worse than to wake up and be told that you don't have a home. You don't belong to where you claim to belong to. And I remind you, or I draw your attention to the fact that the campaign that we've started, or that has been in the system for some years now, for decades now, is not about any political party belonging of this country, Ghana. No NDC and no NPP. The constant attack on nationality is that we, the people that occupy this territory, which was to be in union with Gold Coast, we have become, let me say, a pest on the body politics of Ghana. So they need to get rid of us, and they are taking action year in, year out. And they always do this anytime there's a political year. Which is why we have launched the Operation No Vote in the region. So the whole of the regions that make up the Western Togoland, we have launched Operation No Vote. So I am urging you to keep informing your population, your friends, your family, that we must stay away from any acts of Ghanaian election henceforth until we have our nation. Because all these years that we have been voting, is either our votes are taken for granted, or we have been labeled as non-citizens that is taking part in the activity that is solely for citizens. So my brothers and sisters, my friends, we must all take up the challenge and make sure that we stay away from Ghanaian election. And we urge everybody in Ghana to also make sure that they did not bring their electoral materials to our region. Yes, they should do that. And all those who are going about chasing people because we have this campaign ongoing, please, it is better you stop it. Togbio, Mamao, Dumagao, Akpenami, Enyemiavi, George, Kobla, Megalemia Dome, Egba, Megalemiaji, to miape kapo mooji, miape nukpo mooji, be agbanle amato miele nkekaro ya mia yiji, eye mia jagbagba kpo be mia temu awu enua. Alaba agbanle me nyawo sugbo. Nemi be mia kplero a menye nyavio. Wa mia jagba kpada be mia tan wonua. Alaba nububu le meji ma de afiami. Nledi mu le meji ma de afiami. Ne mia nyabe gbe shia gbegbe pe eduya jumo le na mi bere. Mia meyo ne nye Togonyigba evelia yike British oko ko nyro de shikaputa me yike me de wa nyro mi de shikaputa me wa. Afodede yo ne li gbe shia gbebe mia mi menye Ghana to nu yo ke ne jo vai ple yo ke gajojo me gba me dui be makonu yo kata adare miagbo.
ne mianɔ eme dzrom abe amegbetɔ ƒome yiwo ke ne bua tame ɖea susu tso woƒe agbenɔnɔwo ŋuti ene. Elabe ne le afi aɖe gbe sia gbe nese be fia menye fiatɔwoe nenyo, menye fiatɔwoe nenyo kɔa, ne nye ame yi ke eɖea susu nyasa le asiwa, edze be natrɔ kɔ akpɔ megbe abia ɖokuiwo be ɖe nu ka tae gbe sia gbe ko be nye menye fiatɔwo hã. Kaflatafla tse ne ele ƒomeƒe aɖe me ye gbe sia gbe ko be woa menye aƒeyametɔwo, menye aƒeyametɔwoa, edze be nabia ɖokui be nu ke dzɔ. Fofonye ɖe menye fiatɔwo, nya fi ke wòtso hafi dzim ɖe ame yawo dome. Danye ɖe meya ne dzim ɖe dzinyelawo ɖe fi ka tɔwoe wonye, nabia babia ma ɖokuiwo. Eye ne bia babia ma ɖokuiwo, eye ne se ŋuɖoɖoa, ke nu yi ke wòdze be nawɔa, edze be nawɔe. Ta gbe sia gbe, wobe míame yawo ke nenye eʋawo kple mía nɔvi yawo ke ne le dzogbe nutowo me kaka ɖo bɔku kple eƒe golɔguiwoa, mi menye Ghanavi akuakuawo, míawo amedzrowoe mi nye, ye mi va zi mía ɖokuiwo ɖe yewo dzi le Ghana dukɔ ya me. Ta wozã yevugbeme nya ɖewo yi ke eɖewo nye alien, eɖewo nye illegitimate child. No be nye illegitimate child a, efia be menye evi ke wodze be woadzi ɖe ame dome gake ne wova dzi wo ɖe mía dome dzide hlɔ̃mi, ye yɔna be illegitimate child. Ta míabia mía ɖokuiwo se be ɖe míame yawo ŋutɔ le míaƒe anyigba dzi, yevuwoe kɔ aʋa tso yevu blotsi va wu mía tɔgbuiwo, xɔ míaƒe anyigba, eyi ke wòdze be woana anyigba ya nanɔ ɖokui si ablɔɖetɔe abe ale yi ke Togo, France Togo li egbe enea, wogbe wɔna yawo katã míewɔ, mía tɔgbuiwo fu yawo katã wokpea, wozi wo ɖe to, ŋkruma kple tɔwo na wozi wo ɖe to, alebe egbea wokɔ mi nyrɔ ɖe sikakuta me. Egbea sikakutatɔwo ava tso anɔ míawo míayɔm be ɖe míawo mi nye dzidehlɔ̃meviwo le yewoƒe dukɔ me, kaka woata agbalẽwo ɖe mía ŋuti, ɖoɖo yiwo ke woɖo be yewoawɔa ɖe mía ŋutia, nu yawo katã na li, woli egbegbe, gake míele dukɔ ya me, míegbe be ɖe míema aɖe susu tso edugbe yawo dzum wole na mí o. Kaflatafla tse eʋawoe míenye ekɔ le mía ŋu. No be enye dzidehlɔ̃mia, menye kafukafu nyae wònye o. Me kawoe nye dzidehlɔ̃miawo? Meɖe kuku, ewɔ nam abe mienya ame ƒomevi yiwo yɔna be dzidehlɔ̃mi. Ta ne nye eʋe me, ye nanɔ nya yawo sem gbe sia gbe, illegitimate child, alien. Alien ya efa be menye amegbetɔwo hã míenye o. Míenye lã ŋuɖewo kɔa, ye míetso xexe bubu me va le wo dome afia. Ta nu sia nu ke woawɔ be woɖe mi dzoa, yi ƒe afɔɖemewoe wole. Ta ne nye eʋevi ne nye ŋkɔ semea, megakpɔe be ɖe azɔli azɔm míelea, mi be míagbã ame aɖeke ƒe dukɔ o. Enya yawo gblɔm wole tso mía ŋua ye nye vevesese na mía ame aɖewo. Mi menye amegbetɔ yi ke tsri ame o. Mi lɔ̃ ame, gake ne lɔ̃ ame aɖe leke ne kɔ lɔ̃ ame ma hã, na ame ma hã mele gbesɔsɔ be ye hã yakɔ lɔlɔ̃ dzesi ma na wɔwa ɖe. Menye dzizie wònye be nabe ye lɔ̃ ma kɔa ye lɔ̃e, na ma wum hã nabe ya ye lɔ̃e ho. Ta ame yawo katã ne le dukɔ ya me, vevietɔ me yawo ne le ŋgɔ na mi, vevietɔ míaƒe fiawo, meɖe kuku na mi. Megblɔ zi geɖe be ɖe fia míele egbea, mía viwoa tete ɖe to ya ke me to míela esugbɔ, efu yawo kpe míela esugbɔ. Ta nui tae mía tɔgbuiwo ɖo mi be mianye mía ŋgɔnɔlawoa, enye be miaʋli mía ta. Vɔ ne nye fia ye ne le dukɔ ya me, ne be ya NDC ƒe politics wɔ ge le, NP ƒe politics wɔ ge le, ne wokɔ envelope ɖo ve, ega ɖewo le me wonya na wo ƒe vɔ, edzidzɔ kpɔm, nu yi ke nawɔ dumeviwo, tewoviwo na yi ŋgɔa, mete na wɔe o. Kaka ame ɖe be aƒo nu ƒe vɔ, eʋudu ekɔ phone, eyɔ politician ɖo be hã anɔ adzame abe yagblẽ míaƒe azɔli azɔm míele. Vɔ enya nyui ɖe be ɖe efukpekpe me míele. Efia sa ɖeke mele míaƒe anyigba ya dzi tso eʋe kaka yi ɖe dzogbedzi ŋuto ma, ye wòagblɔ be ɖe o dukɔ yeƒe edu ya me fia ɖuɖɔa ɖe o adzɔdodo aɖe li yi ke nye
dukɔ ya me mie le dziɖuɖu ƒe adzɔdo ha li. Yeviwo no do sukua wo yina ve kpɔna dɔ ɖeke wɔna le anyigba ya dzi o. Vɔ azɔxe zɔliwo be miazɔ. Nɔviwo me mie le. Ta ne mi nya gblɔ ma ɖe tɔgbuinyewo, mamanyewo meɖe kuku na mi megakpɔe be mi du gbanya alo ema gblɔm le be ame yawo nye dugbalawoa, mi megakɔ ŋkuma kpɔ nua na mi o. Ame ɖe gbɔgblɔ mi menye dukɔ ya me viwo, no tutu mi miadzo, no wu mi, no wɔ aleke kple tɔ na mi ɖe, nu ka te mi meɖe ŋkɔ na ame mawo ya o. Ke mi ame yawo ke dziwo zi le fukpekpe ya me mi ŋkɔ mawo ɖe na mi. Mi le kuku gã ɖe. Nu ya tetem ɖe mia dzi. Nu tae azɔlia mi kpɔe be tso le miaƒe ɖeviwo me va da asi na egbe le miaƒe tsitsi me le va ɖo miawo miaƒe ɖevi me gba mi gale azɔlia dzia eɖi fia be nu yi ke menye ametɔ kwa menye ametɔ eye nu yi nye tɔ kwa tɔwoe. Ta lele amedede game amewuwu ɖeke mazɔlia tɔgo. Tameɖeku gã aɖe xa ɖe zikpuia dzi ne le abe efia ne. Zikpuia dzi wo da wo ɖo, afiafukpa wo da afɔ nɔ. Zia dzi ne le. Zia ŋkɔ tɔ ma xa ɖe zikpui ma ta. Eʋu yawo ne yi ŋgbe ɖe ʋu ma ɖe zikpui ma yi ke dzi ne le gbe abe fia na xa ɖe ta ne na ʋli miade anyigba ta. Ne na ʋli miade anyigba ta. Ne nye aŋlɔfia megaŋku ɖo ŋdzi na wo ke be miaƒe agblɔʋu gblɔna be ka dzokotoku tengeli. Nu tae eʋugba ɖina nenema meɖeku gã aɖe edze be nanyi. Edze be nanyi. Eʋawoe mi nye. Edze be nanyi. Nu yawo ne tete ɖe mia dzia yi ɖe mie le. Eye mi mekɔ tu kple kpo hã gblɔm o. Ese ɖeke mele dukɔ ya me be ɖe na tete na ame aɖe dzia megagblɔ. Ne meganye dukɔ me xexea me godo ese kplɔ xexea katã. Ta meɖeku gã aɖe na mi. Azɔlia mi megakpɔe be mie du gbam o. Ke nu yawo tete ɖe mia dzia wowo ƒe azɔli zɔm mi le. Ta meɖekuku gã aɖe mi kplɔm ɖo ne mia akpɔ agbalẽa me nyawo nu yiwo ŋlɔ tso mia ŋu. Ale ke ame yawo ne gbɔgblɔ yawo yiwo nye dukɔa me via kuakua ɖoɖo yiwo wɔa woawo ɖe me le mia fiam. Ne wo enyawo gblɔm tso mia ŋu abe ale ke wo dzi me gbea na mianya bena ta dzɔdzɔme ƒe afɔɖeɖe aɖe li yi dzi zɔm wo le. Ta meɖeku gã aɖe mi kplɔm ɖo ne mia akpɔ agbalẽa me nyawo ɖa. Akpe na mi. Ladies and gentlemen, thank you so much for being with me. Once again, I want us to look into the final section of the letter by National Association of Indigenous Ghanaians. In the last episode, I walk you through a final a paragraph which I'm going to take again, and the paragraph is so okay, let me take it from this particular paragraph. By this series of actions, the plebiscite Ghanaians have plunged Ghana into the abyss and inflicted immeasurable woes on its people. I think you remember this section in the second episode. So, by this series of actions, the plebiscite Ghanaians have plunged Ghana into the abyss and inflicted immeasurable woes on its people. Let's go on. And it continues to be daily that the insurrection of 31st December 1982 is a Libyan-backed every affair. I'm taking that side again. And it continues to be daily that the insurrection of 31st December 1982 is a Libyan-backed every affair. Libya
Libya. To set up a government that is a law unto itself, a government that is largely, if not exclusively, a war upon the first principles of popular government, the rights of people. Human rights are trodden underfoot. There is no one to talk to, nowhere to appeal to. Marketplaces are burnt to ashes or leveled with ground in Accra, Koforidua, Cape Coast, Sekendita Krade, Kumasi, Sunyani, Tamale, and Bolgatanga. But that is Ghana proper. Now, pay attention. All the towns that they've mentioned here, they claim these areas are the Ghana proper. Okay. Not in Ho or Keta or Pando. You see the areas that they've mentioned. Not in Ho or Keta or Pando. So those of you who are saying that Anglo land has been Gold Coast long ago, I know, or I hope you know, Keta is part of Anglo. You understand? But these are the areas that the National Association of Indigenous Ghanaians are telling you that you are not part of Ghana or Gold Coast. So those elders in Anglo that keep saying this, be careful. Pay attention to history. Not in Ho or Keta or Pando, the property of individuals are confiscated in these same 8 areas, the areas above, the Accra, Tamale areas, those 8 areas, but left untouched in the other 3 towns. Why are the other 3 towns? The Ho, Keta, and Pando. So these areas are the areas that is not part of what? The Ghana they are talking about. Cases of political murder by burning, imprisonment, and torture are left unknown. Innocent children are shot by armed soldiers, unprovoked. The real figure of all the victims of the evil plague in Ghana might never be known. But whatever the figure, it is a criminal waste of innocent blood, a human resource. Should anyone dare to talk about this, he would be subjected to persecution. Evil persecution at that. So we have in Ghana a degraded society gripped by fear complex. Let's move on. The world fought against Hitler for freedom. The band of centuries. Some of the words here are not clear. The dismemberings currently known in Ghana as Provisional National Defense Council, PNDC, urges us to put up with the open terrorism unleashed on the people with Libyan arms and support for the sake of evil dominance. Libyan people, you are welcome. This is how a so-called Ghanaian that you claim love you people, this is the agenda that has been there for a long time. So I welcome you also in this unfortunate discussion. This document, this unfortunate act
but we know the kind of people that we are living with. And now the special court, simply summary court martial, with a PNDC appointee acting as a president of the court. The prisoner will stand alone, facing the judge, with massive power of the states against him. Colonel Muammar Gaddafi Libya, releasing its backwardness in affluence, wants to use the screaming hungry Ghana as base for interventionist maneuver throughout Africa. We, the indigenous Ghanaians, have seen the danger and will not permit it. And the Rawlins's Chikata Death Squad, Gaddafi styles, and of course, financed by the same to get rid of political opponents, both inside and outside. We will not wait for them to start. The blood of High Court judges Sakode Ado, Quarantine Ado, Mrs. and Japan, and Major Aqua cry to high heavens for vengeance. We of the National Association of Indigenous Ghanaians hold that the only first step to take to achieve this is to purge Ghana of alien Ghanaians and their likes, the people of the Volta region, to remove the cancerous tumor that is the plebiscite ones from the Ghanaian body politics. So they must go these Trojan horses. We are Trojan horses, right? We of the National Association of Indigenous Ghanaians would want this departure to come gently as the dews of heaven, not rendering or wrecking anything. But should they resist and drag their feet, we have an alternative. We of the National Association of Indigenous Ghanaians hold that no one can force his friendship on another person, let alone nationality. Beautiful. The masses of native Ghanaians will rise up in revolt against this evil domination when we won. We of the Naik are aware that Ghanaians have already presented a formal demand to Rawlings to step down. We of the Naik are by this letter appealing to Your Excellency to stop such aid, assistance, and cooperation that would entrench the evil Libyan plague in Ghana. Believing that Your Excellency holds more power for good, we feel bound to appeal to you. Yours in the service of Mother Africa. Signed, National Association of Indigenous Ghanaians, General Secretary. And this letter was sent to all head of states, UN Secretary General, OAU Secretary General, Secretary General ECOWAS Lagos, Nigeria, and Secretary General of EEC Brussels. This is the end of the National Association of Indigenous Ghanaians document, which we have been looking at some few days now. Now, I believe this document, you will work on this within yourself.
I am not going to add anything to this document. I have read everything to you as it's supposed to be. I wish to draw your attention to the ending conclusion, the various section of this final document. We of the National Association of Indigenous Ghanaians hold that no one can force his friendship on another person. That is first point I want you to note. You cannot force yourself on anybody, let alone nationality. Nationality. You cannot force your nationality on anybody. So our presence in this country is just like we are being forced to be here. And if you force yourself in a friendship, you know how that friendship works. Let's say you are 3 or even 2 and you are supposed to be friends, and your other colleagues don't like you. You know how they treat you. You may be 3, but the case of 2 people are different from when the 3 of you are together, and they have names for you. Togyo agbanle amenyawo a wo le kpedie eye wonya nya veviwo yike miakɔ wɔdɔ. Eye le nuwuwu ƒe nuŋɔŋlɔ yawo ke ne lia, madi be makɔ miaƒe susu va eɖe dzi. Wo gbɔgblɔm be yewo ame yawo ke ɖe ŋkɔ na ame yawo ke ɖe ŋkɔ na wo ɖokuiwo be yewo nye Ghanavi akuakuawoa. Wo gbɔgblɔm be ame aɖeke mate ŋu azi zɔxezɔlizɔzɔ ɖe enɔvia dzi o. Be miekplo mianye xɔlɔwo miadze xɔa, mete ŋu zi ge ɖe ame aɖeke dzi o. Eye nuvevitɔa alo kpɔtɔekpɔtɔea wòanye dumevinyenye o. Ta etso du aɖe me, menye mía detɔwo, nava zi ɖokuiwo ɖe mía dzi be yehã nye mía detɔwoa, enuma enye nu yike nye hlɔ̃donu alo nugbegblẽ yike ame aɖeke mate ŋu alɔ ɖe dzi be nedzɔ ɖe ye dzi o. Ta yewo gbɔgblɔm be azɔlia alo ɖoɖo ya ke ne le tome be mía ame yawo ke wokɔ kpe ɖe sikakutatɔwo ŋuti, sikakutatɔwo gbɔgblɔm be mi mate ŋu azi mía ɖokui ɖe yewo dzi o. Nu yawoa ye wɔe be dzidzime yawo li kaka va da asi na egbe. Ne miaɖo ŋku dzi hafi wo azi akɔdada ma ɖe mía dzia, dzidzime gbogbo aɖewo nɔ anyi yike wo me da asi ɖe akɔdanya mawo dzi o. Abe aleke míawo hã mía dome amewo míawo hã melɔ be mía azɔ zɔxezɔlia kple sikakutatɔ elabe míenye ame yiwo nye xoxo hafi yevuwo va mía gbɔ ne woawo hã meda asi ɖe dzi o. Gake ame abe nkruma kple tɔwo be woƒe taɖodziŋue nye be yewoava xɔ Afrika katã anye dukɔ ta, edze be yewoakɔ dukɔ ɖa kɔ azi ɖe mía dzi. Eye susu katãe wòdi godogodo be edze be sikakuta yike United Nations be nenɔ ɖokui si, abe aleke Togo hã le ɖokui si enea, ye wogbe kple nkruma kple Britishɔwo gbe be gbeɖe edze be dukɔ ya nakpe ɖe sikakuta ŋuti godogodogodo. Megblɔe na mi dome aɖe va yi be Britainɔwo ƒe taɖodziŋu koe nye be eyi ke yewo be yewoaxɔ míaƒe anyigba to kluvi si tsatsa me mía tɔgbuiwo gbe ne yewo va wokɔna aʋakpe na yewo, togbɔ be tu gãgãgã le yewo si hã woɖuna yewo dzia, edze be yewoawɔ nu sia nu be dukɔ ya meganɔ xexe ya me ne wòanye tohehe na wo. Ta eyi mɔnukpɔkpɔa va koa, wozẽ ɖe mía ŋu. Numatae woda lakpa na mía nɔvia aɖewo, woƒle wo kple ga kple tɔwo le ɣe ma ɣiwo me. Ame abe gbedemahawo yi ke va nɔ wo dome abe gadzikpɔlawo ene. Agbea me ne kɔ ƒodo do ɖe ŋgɔ nanya be yewo ƒe tsɔme dzram, ƒodo nui naɖu ɖe dɔme. Ta woakɔ ega vɛ no, anyigba ɖe nanɔ asiwò, kɔevɔ nanɔ du dzi, nanya be yewo ƒe etsɔme dzram, ye dzɔ ɖe mía dzi. Numa ye mía nɔvia aɖewo kplɔ ɖo ɣe ma ɣiwo me, wobu be ɖe nu nyui ɖewo kɔ gbɔna, ye wole du dzi va nyrɔ mi ɖe fukpekpe ya me. Eye egbea
amaro na tso gba ano mia yombe mi menye dumevio mia mi nye ekuluvio mi nye jide hlomio mi va ji yoro mia ro kire yo ji mi fudom na yo togbio dumevio me de kuku gande na mi me de kuku gande azon le ade mia pe echome famille miele mia pe echome I famille miele mi kwale ko mi vesen du kwa me be ngomaji yimiro mi me da bubere na yo da kona political party bubu are ko de ova kware political party kai mi me do po NDC me choko ojo le power choko 8 years ko 8 years ko nu kai wo vai de du kwa me ye egbea echiga amode le agokaji plepe golio ndomio ba seregbe nu kai wo anglonyigba akpa ne achafu ahwa elolo akpa ne potogba minya anglonyigba akpa ka achafu ahwa esugbo awu ya ne potogba ela be minya nyire be anyigba akpa gantoa elamume so ya ne potoa ye mi ije miele vo achafu ba me ple mi na potoa mega denana ko mi pe ya NDC ko mi akwa dam na he kaka ba yi nu ka mi pole me ngodo do ka le anwo ni gbaji le ba ni gba ba fiere fa mi aglo de akwa dam yo le na du habobo ya fa gbogbo yo ba ya yewe be ngodo yo va do yo va e de la fiere ne de le mi ko fian ne de la fiera mi ko fian tamere kuku ganre azon le ya mina mi akpashire nchibo ela be amayawo a to 1982 wa fo ya dem afere kamali mi se pobede avavio manya Ghana to ne fare lia kami difian enu yo na jo 2020 pa akoda yo oli mo de gafia mi ale wa tojo mia no vi yo kene le du apa tepe yo ko be manye wa manye Ghana view ale ko wo tojo pa ko bonojo video oli nu kai political party ya mi akoden ko chonchi do ko loro ki o cho so ta ko pa me yive pale ka te pa le ko wo pa va se de gbe committee areke o mo na bo fon committee areke de parliament egbare abe yo aji New York o gbele na mama ya du te pa na wo egbe monu mo katan de gafia mi le ya va na ya ji tamere kuku gare na mi du me vinya nyare amareke me jinere no viadio ye glomo le na mi la gbanle ya me gbanle ya le computer di mi popoma le foro mi popoma ye glomo le Ghana to be mi miaro ki o jinde yoji ifia eyo nyebe de mi miaro ki jinde mi ajide nu ka tembe mi ajua mi gabe no gabe le mi babia ela be ser kamele du kware kame du ko mi le ser kameli be na mare be fia ele chia ya joa na lio nu mata ya me gbogbon be mijo o mo le mu ta nenye be ser kameli abe amayoko juombe me ne du ko ya me to o alo be o gblobe ewo me ne du ya me vi ser kameli be o alo nu kata e wa me o gbogbon be me ne du ya me vi o ne be ya joa wa be no lo nu kata e Ghana povito menya biami nu kata e amare gbogbon be de nyemanya du ya me to mi meta me mele mu afa gbogbo yo ba mi meta mi mela me de kape po vo mi pona nu yo gbe shia gbegbe afa shia fa mi nya yo se mi mela mare ke po kaka me o gbogbon menya du kwa me to ye be ajoa mi be no le ya ese ka ji zon mi la zon ese de ya anye edumevi akwa to ese de ya anye kluvio to ta kluvio eminye mi popon ina mi nwo nenema dumavio mere kuku gane na mi eyi mi atan wa ya o mi le ne mi me pashire doanchi ye nui ke echome aheve na mi akpe wa
mianya be fukpekpe ya me tɔtɔge gbɔ. Nenye ɖo tɔtɔgea atɔ xoxoxo. Vɔ eyi wòli ƒe sia ƒe wò dzedzem ko nanya be me tɔtɔgo. Ta edze be nye kplo miatso. Edze be nye kplo miatso ne miaɖe susu. Mianya be ɖe awo fia mielea miaƒe anyinɔnɔ kple ame yawoa enye kplamasi dodo na wo. Ne mia aɖe susu tso miaƒe azɔli ŋuti. Nye ametsitsiwo, nye dumegãwo, meɖe kuku na mi. Mi megakpɔ mia ɖokuiwo be nye Ghanatɔwo awu Ghanatɔwo. Elabe Ghana etɔ le wo si, ŋutɔ li. No Ghana ƒe dzedzɔmenyawo gblɔma zineniwo yɔna miaƒe dukɔwo. Zineniwo yɔna mia tɔgbuiwo ne kpe fu ɖe anyigba ya ta. Miawo ɖeka miaƒe tame ko le be ɖe yewo tɔgbuiwo aleka, yewo tɔgbuiwo aleka. Nu katã dukɔ ya mexɔe de mo. Wonye miawo koe. Tɔgbuiwo ƒe kpetata ke le afi aɖe gbe. Yiƒe ŋkɔ kae le afi aɖe gbe. Na amewo va na wakpɔ be ame ya hã wɔ aleka wonye dukɔ ya ƒe ŋuɖoɖo wo da ɖi. Fi ke wole. Ne le afi aɖe mi fiam. Meɖe kuku gã aɖe na mi. Azɔlia mina miali alɔve. Ne tɔgbuiwo na yra mi. Ne zikpuiwo dzi mi le efia ɖuma zikpuiwo yayra ne le zikpuiwo ŋutia ne wòakplɔ mi ɖo. Vɔ nenye be miegbe anɔ edenyigba tem ɖe toa, ke zikpuiwo dzi mi lea, ke miawo ŋutɔ ekpa zikpuiwo. Miawo ŋutɔ ekpa zikpuiwo. Vɔ ne menye miawo ŋutɔ ekpa zikpuiwo, nye ɖewo lé mi da ɖe dzi ye wònye be miawoe nye dumevi aƒuaƒuawo zikpui ma me tututu aɖu dzia, ke ƒo zikpuia ƒe ŋkɔ ɖo ne natso. Ne nu yi ke wòdze be miawɔ ne miawɔe. Mia eʋawo mi me da mia ɖokui ɖe anyigba o. Ta mitso. Tɔgbuinyewo meɖe kuku na mi. Mitso ɖe agbedɔ ŋu. Miefu kpe le dukɔ ya me akpa. Akpe na mi. Mega mia yɔm ɖe agbalẽ kpɔtɔewo alo bubuwo me yiyi. Megblɔ na mi be míaƒe yaʋana ya emia kɔge age ɖe míaƒe dzɔdzɔme. Nu yiwo ke dzi yim. Nu tae wòhiã be míanɔ mia ɖokui sia. Ne yaʋana ya dzi kpɔm gbe sia gbe kɔa, mi ganɔ enya yawo katã me dzrom. Anɔ nu yiwo ke woɖo ɖe mia ŋu va yi ke wowɔm ɖe mia ŋuti le ayemea, mi ganɔ wo ɖem anɔ fiafiam ɖeka. Ta ne mieli ko woʋu tsi kɔ ɖe mia dzia, mianya be edzɔ kpɔ. Edzɔ kpɔ. Eye ale wòdzɔa, megbɔna ame ɖe ge na mi. Ame gbogbo aɖewo ku. Ame gbogbo aɖewo, ame abe 120 ene, wonyrɔ. Dukɔ ya mewɔ naneke tso nu ma va se ɖe gbe o. Edzɔ kpɔ. Ta miame yawo katã ne woʋu tsia ɖe mia dzi, migale afi ma totrom be yenye Ghanatɔwo ŋumawɔma, me de ge na mi o. Mikpɔ be yiwo afi woaʋu tsia wo mekpɔ mi hã be minya amewo o. Eye miaƒe MPia yi nya kɔ gblɔ nɛ. Wobe yewo ƒo nu kple ame yiwo ke nenye ame ŋkutawo hafi ʋu tsia. Nu kae miaƒe sewɔtakpekpemenɔlawo MPia meɖe ko va li do parliamenta. Edo ge woma. Womese ge nɛ o. Nu yiwo xlẽ ge megale va yia, atitɔ ge nanewo keŋ ne miakpɔ. Ta akpe na mi. Meɖe kuku gã aɖe. Mina miakpa asi ɖe agbedɔ ŋuti ne miawɔ. Video yawoa, mitutui ɖe mia nɔviwo gbɔ no woakpɔe. Eye na make sure be you subscribe ɖe miaƒe channel la. Akpe. Ladies and gentlemen, this has been the final section of the National Association of Indigenous Ghanaians document which I present to you. You have read, you follow me as we look at all the details of this document. There are more documents that I'll be bringing before you. I thank you so much. Keep the channel busy. Keep sharing. Subscribe to the channel. And please keep the comments coming. Thank you so much for the encouraging words. And I pray that God be with you as we meet again to discuss more documents. This has been Togoland Liberation Production. Thank you.
Togoland Liberation TV, echoing the call for self-determination.